cum interest and extra interest கான illustration. On April 1, 2018, SSA Limited allotted 20,000 12% debentures of rupees 100 each at par. The total amount having been received along with applications. எல்லாமே ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க. See, இந்த கொஸ்டின் போடுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். Interest was paid half yearly on 30th September and 31st March in last line கொடுத்திருக்காங்க. Past journal entries for the above mentioned transactions. எல்லாத்துக்கும் journal entry போடணும். 2018-19 in a first year. இப்போ 18-19ல first April 18 அன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க? இஷ்யூ நடக்குது at par. Okay. 12% debentures. 12% debentures. 20,000 into 100, 20 lakhs இல்லையா? இதுதான் இஷ்யூ. அப்புறம் 18-19 19 ends on 31st March 2019. அந்த வருஷம் வரைக்கும் ஒன்றும் நிகழ்ச்சிகள் இல்லை. ஆனா on June 2019ல தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா the company purchased in open marketனு வருது. அப்ப 18-19ல இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறாங்க. இயர்லி ட்வைஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த டேட்டை முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். 30th September 18ல ஒரு முறை இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருப்பாங்க. 31st March 19ல இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருப்பாங்க. Year on year, all the interest should be transferable to P&L account. இல்லையா? இது first year over. என்னென்ன டேட்ல என்னென்ன நடந்திருக்குங்கிறத நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டே வரேன். அதுக்கப்புறம் அதுக்கான journal entries போடலாம். Then, when it comes for the next year, 2019-20 இந்த வருஷத்துல 1920ல வந்து it ends on 31st March 2020 அப்படின்னா 3 டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு 20 குள்ளார 31st March 2020 குள்ளார 31st March 20 குள்ளார இடையில 30th September 31st March by default இன்ட்ரெஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் 30th September இந்த இடத்துல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ் வரணும் 30th September அன்னைக்கு. ஸோ இப்போ நான் அதை இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டே வரேன். 1st June 19 அன்னைக்கு the company purchased in open market 2,000 of its own debenture at rupees 101 cum interest each and cancelled them immediately. Okay, 2000 debentures 101 cum interest வாங்கி உடனடியாக என்ன பண்ணிட்டாங்க? கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. Purchased at cum interest and cancelled immediately. Own debenture வராது. Okay, it will be immediately cancelled. ஆனா சில புக்ல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா own debenture போட்டு அதுக்கப்புறம் அதை கேன்சல் பண்றதுக்கு இமீடியட்டா கேன்சல் பண்றதுக்கு ஒரு என்ட்ரி போட்டுருக்காங்க. That's how you can think over. அடுத்தது 1st August அன்னைக்கு 1st August 19 அன்னைக்கு the company purchased in the open market another 1,000 of its own debentures at rupees 101 x interest each. வாங்குனத பத்தி தான் சொல்லி இருக்காங்க, கேன்சல் பண்ணத பத்தி சொல்லல. so it's purchased at held அப்படினு வெச்சுக்கலாம். 1,000 debentures, purchase price being 101 and x interest rate held. அடுத்தது 1st January போறதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரெஸ்ட் டியூ டேட் வந்ததா இல்லையா? என்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் டியூ டேட் வரும்? 30th September 19 அன்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் டியூ டேட் வந்தது. அடுத்தது 1st January அன்னைக்கு 1st January 20 அன்னைக்கு the company cancelled 500 debentures purchased on this. இதுல 500 கேன்சல் பண்றாங்க. 500 கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க. அந்த இயர் எண்ட் ஆன 31st March 20 அன்னைக்கு again interest உண்டு and transfer to P&L account உண்டு. That's how the year 1920 is over. Then 2020-21 அந்த இயர்ல பார்ப்போம். So that year ends on 31st March. So
பேலன்ஸ் 4 to 7 வரைக்கும் இருக்குது எல்லாமே 31st மார்ச்சோட முடியுது. ஓகே, ஸோ 4 டிரான்சாக்ஷன் உள்ளார இன்கார்பரேட் பண்றோம். அது இல்லாமல் இன்ட்ரெஸ்ட் டிஃபால்ட் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல 30th செப்டம்பர்ல ஒரு முறை, இது வந்து செப்டம்பர் நவம்பர்னா நடுவில் ஒரு முறை இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. இது லாஸ்ட் டேட்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருங்க. இது எல்லாத்தையும் இன்கார்பரேட் பண்ணா கிட்டத்தட்ட 6 டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வர மாதிரி இருக்கு. I'll start with the 1st September 20 அன்னைக்கு the company purchased in the open market 1,500 of its own debenture at ₹99 ex interest and cancel them immediately. Okay, 1920 அன்னைக்கு 1,500 வாங்கி இருக்கிறாங்க. at what rate? 99 rupees. என்ன பிரைஸ்? அது பேரு எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரைஸ். வாங்கி என்ன பண்றாங்க? உடனடியாக கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. அடுத்தது 1st நவம்பர் போகுது. அப்ப அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு டியூ டேட் ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு. அதை முதல் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். 30/9/20 அன்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் டேட். 1st நவம்பர் the next date it's sorry 1st நவம்பர் இல்லையா? 1st நவம்பர் 2020 அன்னைக்கு ஓகே, the company issued fined debentures purchased on 1st August 2019 for 105 cum interest. இதுல இன்னொரு பார்ட் fined debentures ரீஇஷ்யூ பண்றாங்க at rupees 105. ஓகே, என்ன பிரைஸ்? cum interest ரீஇஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறாங்க. 4/5 இது ஒன்று ஓவர். 6 வரும்போது on 1st January 2021, 1st January 2021, the company purchased in the open market 1,000 of its own debentures at ₹101 cum interest each. 1,000 at 101 cum interestல வாங்கி இருக்கிறாங்க. held, redeemed ன்னு சொல்லல, held. Finally, as per the resolutions of the board of directors, the own debentures are cancelled and then the remaining debentures were redeemed at a premium of 3% on this date. Last 31st March 21 வரும்போது வேற வழியில் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாகணும், ஓன் டிபென்ச்சரை கேன்சல் பண்ணி ஆகணும், அண்ட் டிபென்ச்சர் ஃபைனலி ரிமைன்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆல்சோ கேன்சல். எல்லாமே கேன்சல் பண்றோம். இது வந்து 3% பிரீமியமோட, இது வந்து 3% சேர்த்து கேன்சல் பண்றோம். ஓகே, when securities premium account on the company's ledger account showed a balance of 50,000, அதாவது premium on redemption of debentures இருந்தால் அது securities premium adjust பண்ணிக்கலாம் சொல்லி இருக்கோம்னா அதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. Securities premium balance on the date being 50,000. Finally, all the nominal accounts should be transferable to the P&L account. Okay, P&L account transfer. இதெல்லாமே நம்ம 31st அன்னைக்கு பண்றோம். ஓகே, pass necessary journal entries for the above transactions. Is that okay? So எந்தெந்த டேட்ல என்னென்ன நடக்குது அப்படின்றத நோட் பண்ணிட்டோம். இப்போ அந்தந்த டேட்டுக்குரிய என்ட்ரிஸை நம்ம ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிட்டே வந்துடலாம். There will not be any more complications. Is that okay? Come on, join with me in solving all this illustration easily. Okay, we'll start with the first one. This date 1/4/18 அன்னைக்கு டிபென்ச்சர் இஷ்யூ பண்றாங்க பார்ல. அப்ப அதுக்கான என்ட்ரி என்னது? கமான் ஸ்பீட் அப் பண்ணுங்க. பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் அக்கவுண்ட், the value being 20 lakhs. Okay, 20 lakhs. இது ஓவர். நெக்ஸ்ட் 39/18 அன்னைக்கு 39/18 அன்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்டுக்கான ஜெனரல் என்ட்ரி. அதுக்கான என்ட்ரி வரும்போது we have to make the payment, right? So interest on debenture account debit to bank. How much is that? 20 lakhs, 12%. As such, now half year is over. அப்ப half year போட்டீங்கன்னா 1,20,000. Am I right? 1,20,000 rupees.
see இந்த interest calculation இதெல்லாம் ட்ரீட் பண்றது வந்து ஃபவுண்டேஷன்ல இருக்கு. இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சரோட சேர்ந்து இது வந்துருது. அதனால இன்டர்ல வரும்போது அவங்க கிளியரா புக்லயே நோட் கொடுத்துருக்காங்க, go and refer the foundation book அப்படின்னு சொல்லிட்டு. so be careful with that. so இதை நம்ம இப்போ இன்கார்பரேட் பண்றோம். again 31/3/19 வருது. 31/3/19 அன்னைக்கு again we have to pass the entry for interest. repeat the same entry. so interest on debenture account debit to bank. interest calculation is the same way, the way how we worked out for the first half year. so அதனால 120 நான் டேட்டா போட்டுறேன். and year end la வந்துச்சுனா ஆட்டோமேட்டிக்கா whatever the nominal account will be available is transferred to the P&L account. so P&L account debit to interest on debenture. interest on debenture 2,40,000 rupees. 2,40,000 rupees. is that okay? if you want to create the DRR create பண்ணனும்னா எவ்வளவு வரணும்? ஒரு 10% create பண்ண வேண்டியது இருக்கு இல்லையா? so P&L account debit to DRR னு ஒன்னு வேணா create பண்ணி வச்சுக்கலாம் if you are in need. okay, so இந்த சம்ல வந்து DRR உம் DRRI அதுவும் நான் ஸ்கிப் பண்றேன். ஏன்னா எப்ப ரிடம்ஷன் பண்றோமோ அதுக்கு 1 இயர் முன்னாடி நம்ம வச்சிருந்தா போதும்னு. so I am not aware about that. யூசுவலா வந்து அடுத்த வருஷத்துல இருந்து நான் பைபேக் பண்ணி கேன்சல் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க இப்பே நீங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கணும். so you have to create the DRR as well as DRRI. so DRR எவ்வளவு இருக்கணும்? how much should be the DRR? 10% வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். so when create பண்ணிக்கலாம் to DRR as I'm incorporating it is not must here. you can assume it is skipped up 4,40,000 and immediately you have to create the DRFI also. இது கடைசி எல்லாமே ரெடி பண்ணி முடிச்சோம்னா இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம், ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். DRF வந்து இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க GR க்கு. DRFI வந்து எதுல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிரலாம்? சேல் பண்ணிரலாம். so P&L account debit to interest and debenture to DRR and DRRI debenture redemption reserve investment account debit to bank. எவ்வளவுங்க அது? 3 lakhs you can create. 15% on the nominal value of the debenture held. You have to create the DRR, right? so with that the first year is over. we'll now move on to the next year. 1/6/19 அன்னைக்கு வாங்கி உடனடியாக கேன்சல் பண்றாங்க. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? X interest price, add interest with that, you will get the cum interest price. The calculation of interest is, how do you calculate? Face value into rate of interest into number of period eligible for that. now 2,000 is the face value and 2,000 number of debentures, face value being 100, rate of interest eligible for this being 12%. இதுக்கு முன்னாடி எப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்கன்னா 31st மார்ச் அன்னைக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அங்க இருந்து இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 2 months இருக்கு. so into 2/12. so 4,000 will be the interest. என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கி இருக்காங்க? 101 into 2,000 rupees. ரெண்டு சேர்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 2,02,000 rupees. இது என்ன பிரைஸ்? கும் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரைஸ். கும் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரைஸ்னா எங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க? இங்க கும் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரைஸ் 2,02,000. அப்ப what is the X interest price of this debenture purchased? 1,98,000. 1,98,000 க்கு நீங்க வாங்கி இருக்கீங்க. You have purchased it for 1,98,000. always remember to pass this working note. now இதுக்கான journal entry என்னது? own debenture வாங்கி இருக்கீங்க. so own debenture account debit, it's investment தானே, investment தான். so debenture account debit to bank. how much you paid for purchasing this? 2,02,000 rupees you paid. own debenture ஓட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? own debenture என்ன வேல்யூல இருக்கணும்? இதுதான் X interest price. X interest purchase price 1,98,000. so the value you paid is for interest on debenture also. interest on debenture. இது வந்து interest on debenture, interest on own debenture.
வாங்கின பிறகுதான் அது ஓன் டிபெஞ்சரா மாறி இருக்கு. வாங்குற வரைக்கும் அது தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட தான் இருக்கு. அப்ப நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கீங்க ஃபார் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சர். இட்ஸ் நேம்ட் as இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சர். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சர் எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட்ல வந்தா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சர். இஸ் தட் ஓகே? Hope so you could understand. So this entry is over. Then 1819 அன்னைக்கு ஓகே திரும்பவும் ஒரு முறை எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரைஸ்ல வாங்கி ஹோல்ட் பண்றாங்க. ஓகே, so the date being 1819 வாங்கி ஹோல்ட் பண்றாங்கனாலே இந்த ஒர்க்கிங் நோட் போட்டுறணும்பா. எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் add interest with that to get the cum interest price. Cum interest price. The interest is nothing but face value into nominal value into number of periods eligible for interest into rate of interest. 101,1000 அப்படின்னு சொன்னாக்க 1,01,000 x interest எங்க போடணும்? நீங்க x interest வேல்யூல போடணும். 1,01,000 rupees. இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? 1000 debentures, அதோடைய ஃபேஸ் வேல்யூ being 100 னா 1 lakh. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 12%. பீரியட் எலிஜிபிள் ஃபார் திஸ் பீயிங் இதுக்கு முன்னாடி எப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க, கம்பெனி என்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க, 31st மார்ச் அன்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இது பார்க்க கூடாது. இந்த நம்பர் ஆஃப் டிபெஞ்சர் மட்டும் 1619 அன்னைக்கு நீங்க எவ்வளவு டிபெஞ்சர் வாங்குனீங்களோ அதுக்கு மட்டும் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கீங்க. கம்ப்ளீட் டிபெஞ்சருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கப்பட்ட டேட் வந்து 31/3/19. அப்ப மார்ச்சுக்கு பிறகு இப்ப ஆகஸ்ட் 1st வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 5 months இருக்கா, 4 months இருக்கா, 4 months. So April, May, June, July 4 மாசம். So 4 monthsக்கு நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். into 4/12 4,000 rupees will come here. அப்ப cum interest price you paid here being 1,05,000 rupees. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து வாங்கி உடனடியாக கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. சாரி, ஐ மிஸ்ட் இட். வாங்கி உடனடியாக கேன்சல் பண்ணியிருந்தால் ஓன் டிபெஞ்சர்னு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்க அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம். டிபெஞ்சர்னு போட்டால் போதுமானது. ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டாண்ட் கரெக்டட் ஹியர். இஸ் தட் ஓகே? So this is nothing but debenture. Okay, debenture. Debenture அந்த என்ன வேல்யூல எழுதி ஆகணும்? Should be recorded at its own face value. Face value 100 rupees, 2000 into 100, 2 lakhs. So here it should be 2 lakhs only. Okay, 2 lakhs debenture சேர்ந்திருக்கிற interest 4,000, 2 lakhs 4,000 worth. But I paid only 2,000, 2 lakhs 2,000 அப்படின்னு சொன்னாக்க 2,000 வந்து என்னது? Profit on cancellation. To profit on cancellation. சார் ஓன் டிபெஞ்சர் போட்டனே சார், போடுங்க. அதுக்கு இன்னொரு என்ட்ரி போடுங்க. டிபெஞ்சர் டு ஓன் டிபெஞ்சர் போட்டு உடனே கேன்சல் பண்ணாலும் இந்த என்ட்ரி வரும். 2 என்ட்ரி போடலாம், தனித்தனியாகவும் 2 என்ட்ரி போடலாம், இல்லை கிளப் பண்ணி ஒரு என்ட்ரியாகவும் நம்ம போடலாம். ஸோ ப்ரிஃபரபிளி யூ கேன் கோ ஃபார் பாசிங் சிங்கிள் என்ட்ரி லைக் திஸ். இந்த மாதிரி நீங்க போட்டுக்கிறது பெட்டர். இஸ் தட் ஓகே? நவ் ஹியர் 1819ல இதை பார்த்தோம். இப்ப இதுக்கான என்ட்ரி இப்பதான் இந்த ஓன் டிபெஞ்சர் ஹோல்ட் பண்றோம். பை அண்ட் ஹோல்ட் இல்லையா? அப்ப என்ன என்ட்ரி வரும்? ஓன் டிபெஞ்சர் டெபிட். ஓன் டிபெஞ்சர் அப்படிங்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை டெபிட் பண்ணுங்க. ஓகே, நீங்க வாங்கும்போது அதுக்கு சேர்ந்திருக்கிற இன்ட்ரெஸ்டையும் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சர். இட் இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் டிபெஞ்சர், இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சர். ஏன்னா நீங்க வாங்கின மொமெண்ட்ல தான் அது வந்து உங்களுடைய ஓன் டிபெஞ்சரா மாறுது. அது வரைக்கும் அது டிபெஞ்சர் தான். நீங்க வாங்கின டேட் வரைக்கும் சேர்ந்திருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சர். டு பேங்க் the profit will be recognized only on sale or cancellation, resale or cancellation. So போன கேஸ்ல இமிடியேட்டா கேன்சல் பண்ணதனால ப்ராஃபிட் உடனே ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டீங்க. இங்க அப்படி கிடையாது. So own debenture upon debit, interest on debenture to bank. How much is the amount collected? 1,05,000. Cum interest price will be posted in the bank account. என்னப்பா? 1 lakh? No. X interest price ன்னு சொன்னாக்க interest சேர்க்காமல் இந்த வேல்யூ அர்த்தம். Okay. So bank account being the amount paid being 1,05,000. Is that okay? Own debenture வந்து 1,01,000. இப்ப ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து interest on debenture 4,000 rupees. This entry is also passed. அதுக்கப்புறம் 39/19 அன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்டுக்கான என்ட்ரி போடணும். 39/19. இப்ப சில டிபெஞ்சர் நம்ம வாங்கி ஹோல்டு பண்ணியிருக்கிறோம், சிலது கேன்சல் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க விஷயங்கள் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் போட போறோம்?
இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் கொடுக்கும்போது என்ன என்ட்ரி வரும்? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க். டு பேங்க். இஸ் தட் ஓகே? அதே சமயத்தில் நானே ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தால் நான் தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லையா? ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் டிபென்ச்சர், எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்திருக்கும். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் டிபென்ச்சர். Interest on own debenture is the income, interest on debenture is the expenses. Keep that in your mind. அப்ப interest on debenture எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்? So first interest on debenture calculate பண்றதுக்கான working note. We have 20,000 share debentures. அதுல இந்த டேட்ல ஒரு 2000 debenture வாங்கி கேன்சலே பண்ணிட்டோம். ஓகே, இது கேன்சலே ஆயிடுச்சு. This is cancel. அண்ட் இந்த டேட்ல 1899 இன்னொரு 1000 ஷேர் வாங்கியிருக்கிறாங்க, டிபென்ச்சர் வாங்கியிருக்கிறோம், ஆனால் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். பர்ச்சேஸ்ட் அண்ட் ஹெல்ட் ஓன் டிபென்ச்சரா மாறி இருக்கு. அப்ப 17,000 டிபென்ச்சர்ஸ் தான் வெளியில ஹோல்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப 17,000 இன்ட்டு 100 இன்ட்டு 12%, இதுக்கு half year interest will be payable. How much is that? Half year பதில் என்ன போடலாம்? 6/12 கூட போடலாம். எவ்வளவு வருது? 1,02,000 rupees is the interest on debenture. 1,02,000. இது வந்து பேமெண்ட் ஆகணும். This is the amount supposed to be payable. 1,02,000. Okay. 1,02,000. Okay. Now, what about the own debenture, sir? In case of own debenture, எவ்வளவு டிபென்ச்சர் நம்ம ஓன் டிபென்ச்சர் ஹோல்ட் பண்ணி இருக்கிறோம்? 1000 டிபென்ச்சர்ஸ். அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ 100. அதுக்கு என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்? 12%. வாட் இஸ் த பீரியட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் டிபென்ச்சர்? எப்போ ஓன் டிபென்ச்சரா மாறி இருக்கோ அந்த டேட்ல தான். நீங்க வாங்கினது வந்து 1 ஆகஸ்ட்னு சொன்னால் 30th செப்டம்பர் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மாசம் இருக்கு? 2 months. 2 months only eligible. அப்ப 2/12 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 2,000. வெளியாளர்களுக்கு கொடுக்கிறது 1,02,000. 1,02,000 எவ்வளவு வெளியில ஹோல்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க? 2000 கேன்சல் ஆயிடுச்சு, 1,000 நாமளே ஹோல்ட் பண்ணி இருக்கிறோம். அப்ப 20ல 3,000 கிடையாது வெளியில கிட்ட, வெளியாளர்கள்ட்ட 17 தான் இருக்கு. அப்ப அதுக்குரியது பேமெண்ட் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் டு பேங்க். எவ்வளவு டிபென்ச்சர் இப்ப நான் கையில வச்சிருக்கிறேன், அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் குழுப்பே நானே எடுத்துப்பேன். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் டிபென்ச்சர், அது ஒரு 2,000 rupees. If I club these two, the interest on debenture being 1,04,000. ரெண்டையும் தனித்தனி என்ட்ரியாவும் போடலாம், இல்ல சேர்த்து சிங்கிள் என்ட்ரியாவும் போடலாம். சிங்கிள் என்ட்ரியா போடுறதா உங்களுக்கு கைட் பண்ணியிருக்கிறேன். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? வெளியில பே பண்ண வேண்டியது, நாமளே எடுத்துக்க வேண்டியது, ரெண்டுமே போட்டு முடிச்சது. Is that clear? So with that, this concept is over. This concept is over. Then next 11/20 அன்னைக்கு cancellation நடக்குது. Cancellation நடக்குது. Is that okay? Let's see here. Date being 11/20. 11/20. போன இதுல வாங்கினதுல பாதி அப்பே கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. இந்த இதுல 1819 வாங்கினதுல பாதி கேன்சல் ஆயிடுச்சு, இன்னொரு பாதி இப்ப இருக்கு. அந்த பாதியை இப்ப நம்ம கேன்சல் பண்ண போறோம். ஓகே, கேன்சல் பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி வரும்? ரொம்ப சிம்பிள். டிபென்ச்சரும் கேன்சல் ஆயிடும், ஓன் டிபென்ச்சரும். டிபென்ச்சர் லைபிலிட்டி சைடுல இருக்கும், அதாவது கிரெடிட் சைடுல. ஓன் டிபென்ச்சர் அசெட் சைடுல இருக்கும், ரெண்டுமே கேன்சல் ஆக போகுது. ஸோ டிபென்ச்சர் வில் பி டெபிட். 500 இல்லையா? 500 into 100 ஃபேஸ் வேல்யூல தான் எப்பவுமே டிபென்ச்சர் இருக்கும். ஸோ 50,000 rupees. 50,000 rupees. To what? Own debenture. Own debenture வந்து எப்பவுமே என்ன வேல்யூல இருக்கணும்? X interest purchase priceல இருக்கும். So own debenture. What is the X interest purchase price? 101க்கு வாங்கி இருக்கிறாங்க 1. இப்போ 500 வரும்போது 50,500. 50,500. 50,500க்கு வாங்கினத 50,000 மதிப்புல தான் 50,500க்கு வாங்கி இருக்கிறாங்க. If you are cancelling the own debenture, automatically own debenture worth 50,500 will go off, but to the extent of liability will be only 50. இப்போ 50,000 liabilities தான் குறையுது. அசெட் 50,500னா கேன்சலேஷன் பண்ணதுனால நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? லாஸ் ஆகுது by 500. So loss on cancellation. Loss on cancellation. Okay, already I told you
as on the date of cancellation அந்த டேட்டுக்கு தனியாக இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொன்னேன். ஓகே, ஸோ when you are cancelling later the interest will be handled separately. ரீஇஷ்யூ பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளார வந்துடுது, அது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ அந்த டேட் வரைக்கும் நம்ம இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இல்லையா? 1/1/2020 வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ண அந்த டிபெஞ்சருக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணலாம். இதுக்கப்புறம் நான் இனிமேல் இன்ட்ரெஸ்ட் தர மாட்டேன், இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்க போறதில்ல. அப்போ அந்த டேட் வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் தரணும், இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கணுமா இல்லையா? When the debenture and own debenture are alive, active, that date you have to pay the interest and get the interest credited in your own account. நீங்க கொடுக்குறீங்க, நீங்களே வாங்கிக்கிறீங்க, ரெண்டுமே நடக்குது. You are going to do both. ரெண்டையும் சேர்த்து கூட நீங்க இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கலாம். ரைட். ஸோ இப்போ இங்க வரும்போது என்ன ஆயிடுது? we can calculate that one also. ஓகே, அதாவது சில புக்ல என்ன பண்ணிடுறாங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் கேன் பி ஒமிட்டட்னே போட்டுறாங்க. அப்போ ஒமிட்டட்னா சம் சிம்பிள் ஆயிடுது. ஸோ ஒரு அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்ம இதை போடுறோம். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் டிபென்ச்சர் எவ்வளோ? 50,000, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 12%, பீரியட் இதுக்கு முன்னாடி எப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தோம்? 9th month கொடுத்துருக்குறோம். அப்போ 10, 11, 12 3 months இருக்கு. ஸோ இன்ட்டு 3/12 1,500. am I right? So 1,500 will be the interest on debenture to interest on own debenture. Clear? Hope you could understand this. So we have completed up to 1/1/2020. Now we'll move on to the date 31/3/20 போகலாம். 31/3/20 என் கூட ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க. இது இந்த ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் லாஜிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுங்க. இதுக்கு மேலே எதுவுமே ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் கண்டென்ட்டை பொறுத்திருக்கு அவ்வளோ டீட்டெயிலாக இந்த சம்ஸை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். எகைன் 31/3/20 அன்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற விஷயத்தையும் நம்ம சேர்த்து பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஃபர்தர் தி என்ட்ரி பி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட். வெளியில் ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தால் அதுக்கு நம்ம பணத்தை கொடுக்கணும். ஸோ டு பேங்க் அக்கௌண்ட். நாமளே அதை ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தால் நாமளே அதுக்குரிய பணத்தை எடுத்துக்கலாம். ஸோ டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் டிபென்ச்சர். ஸோ இப்போ இந்த டேட்லேயே உங்களுக்கு 17,000 இருந்திருக்கு. 17,000 சரி, இப்பயும் 17,000 தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ we have debenture being 17 only. ஓகே, ஏன்னா இது ஓன் டிபென்ச்சர் தான் கேன்சல் இருக்கு. டிபென்ச்சர் ஹெல்ட் பை அவுட் சைடர், தெர் இஸ் நோ எனிதிங் அஃபெக்டட். அவுட் சைடர் ஒரு ஹோல்டிங் புதுசாக பர்ச்சேஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணியிருக்கிறோமா இந்த ஹாஃப் இயர்ல? நோ, நத்திங் ஹேப்பன். ஸோ அதே 17,000 தான் இருக்கும். ஓகே, ஆனால் ஓன் டிபென்ச்சர் முன்னாடி 1,000 இருந்துச்சு இல்லையா? அந்த 1,000ல 500 இப்போ கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அப்போ இன்னொரு 500 தான் இனிமேல் ஓன் டிபென்ச்சராக இருக்கும். அப்போ 17,000 ஹெல்ட் பை அவுட் சைடர்னா 17,000 into 100 into 12%. What is the period of interest eligible? 6 months ஆயிடுச்சா? எப்போ வாங்கியிருக்கிறாங்க? ஓகே, ஸோ இதுக்கு 6 months. ஸோ 6/12 எவ்வளோ வருது? 1,02,000. there is no any problem in that. ஸோ இதை பேமெண்ட் பண்ணி ஆகணும். அதே சமயத்தில் ஓன் டிபென்ச்சர் முன்னாடி 1,000 இருந்துச்சு, அதில் 500 கொடுத்துட்டாங்கன்னா இப்போ ஓன் டிபென்ச்சர் என்னவா குறைஞ்சி போச்சு? 500 குறைஞ்சிருச்சு. அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ பீயிங் 50,000. அதுக்கு 12%. இதுக்கு எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும்? இந்த ஓன் டிபென்ச்சர் வாங்கினது இன்னைக்கு போன செமஸ்டரில் தான் வாங்கியிருக்கிறாங்க. இந்த செமஸ்டர் ஃபுல்லாகவே ஓன் டிபென்ச்சராக தான் இருக்குன்னா ஃபுல் 6 months will be taken into 6/12 will be taken. எவ்வளோ வருது? 3,000. So the interest on debenture in this case is 1,05,000 rupees. 1,05,000. Is that okay? Hope so you could understand. Clear? 1,05,000. ஒவ்வொரு டேட்லையும் இருக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன் என்ட்ரி போட்டு வரும்போது முழுமையான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். அதுக்காக தான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வரேன். Now interest on debenture should be debited to the P&L account. P&L account debit to interest on debenture and interest on own debenture account debit to P&L account. ரெண்டு சேர்த்து சொல்லுங்க.
வேல்யூ எவ்வளோங்க? கமான் மேக் இட் ஃபாஸ்டர். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் எவ்வளோ இருக்கு? அதாவது இயர் 1920 இருந்து எடுக்கணும். அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் இங்க ஒரு 4000, இங்க ஒரு 4000, இங்க ஒரு 1,04,000 எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. ஓகே, இங்க ஒரு 1,500 and இங்க ஒரு 1,05,000. Add up all these things and get me the value. 2,18,500 should be debited to the P&L account. எவ்வளவு கிரெடிட் பண்ண போறோம்? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் டிபென்ச்சர். இந்த வருஷத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் டிபென்ச்சர் வரும்போது ஓகே, here is number 1 2000, then here is number 2 1500, அப்ப 3500, இங்க ஒரு 3000. so மூணு ஐட்டங்கள் இருக்கு. அப்ப 6500 should be transferable to P&L accounts credit side. Hope so you could understand. So with that, second year over, ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு. 2 years over. Now we will proceed for the third year also the same way. Right. In the third year la first 1920 என்னைக்கு 1920 x interest cancel. ஓகே, x interestல பர்ச்சேஸ் பண்ணி உடனடியாக கேன்சல் பண்றாங்க. இப்போ ஒர்க்கிங் நோட் போடுங்க. x interest plus interest accumulated up to that period, cum interest price. And interest calculation is this way: face value of the means debentures purchased into number of years into rate of interest. Is that okay? Hope so you could understand. So 1500 into 99 எவ்வளவுங்க வருது? 1,48,000. x interest price na நீங்க x interestல போடணும் 1,48,500. interest calculate பண்ணும்போது 1500 debentures face value being 10, அப்போ 1,50,000 rupees, rate of interest being 12%, period eligible for interest here being, இதுக்கு முன்னாடி interest payment பண்ண date ஆன 31/3 ல இருந்து பார்க்கணும். ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட் 5 months வரைக்கும் இருக்கு. so 5 months will be calculated here. 5/12. 7,500 will be the interest. So the overall payment in this case for this purchase being 1,56,000. Now pass the journal entry for this. Purchase பண்ணும்போது என்ன entry வரும்? own debenture, investment தானே, own debenture account debit. so own debenture account debit, okay. The value of own debenture is what? Own debenture should appear at its own x interest price, அதாவது 1,48,500, and interest up to the date will be called as interest on debenture expenses, so debit it, which is 7,500. Add up these two, that will be transferable to bank. Payment is made to this extent, 1,56,000. 1,56,000. This is over. 1,56,000 is over. Oh, sorry. உடனே கேன்சல் பண்றாங்களா? Okay, I missed again. So immediate கேன்சல் ஆகுறதுனால own debentureங்கிற வார்த்தை வராது. டைரக்டா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? debenture போட்டு கேன்சல் பண்ணிடலாம். சாரி. So debenture. Okay, இல்லைன்னா இப்படி போடலாம். நான் கேன்சல் பண்ணாமலே எழுதுறேன். Next entry being debenture account debit to own debenture. ரெண்டு என்ட்ரியாவும் போடலாம், சிங்கிள் என்ட்ரியாவும் போடலாம். 1,50,000 is the face value, but own debenture purchased for 1,48,500 ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து profit on cancellation.
1500. So you can pass the two entries also. This way also the account will work. Okay. Now we'll go for 3920 interest payment date வந்துருச்சாங்க. 39 அன்னைக்கு date வந்து 2020. Okay. Interest account debit, interest on debenture account debit to bank, to interest on own debenture account. Okay. As such now எவ்வளவு debentures இருக்கு? இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததுல இருந்து பார்க்கலாம். 17000 இருந்துச்சு. எவ்வளவு இருந்துச்சு? 17. ஃபர்தர் என்ன பண்ணி இருக்காங்க? அதுக்கு பிறகு ஒரு 1000 வாங்கி உடனடியாக கேன்சல் பண்ணி இருக்காங்க. 1500 வாங்கி உடனடியாக கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப நமக்கு இப்ப எவ்வளவு இருக்கும்? 1500 debentures தான் இருக்கும். Am I right? So 1500, face value being 100, rate of interest being 12% for one full year, sorry, half year, into 6 by 12. So what is the amount of interest we supposed to pay to the outsiders? எவ்வளோ? 93,000. இப்போ ஓன் டிபென்ச்சர் எவ்வளவு இருக்கு? இதுக்கு முன்னாடி ஓன் டிபென்ச்சர் எவ்வளவு இருக்கு? இதுக்கு முன்னாடி ஓன் டிபென்ச்சர் எவ்வளவு இருந்துச்சு? 500 இருந்துச்சா? எங்க போட்டாங்க? இங்க இருக்கு 500. இதுக்கு பிறகு ஓன் டிபென்ச்சர் வந்து உடனே கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அதனால அது கிடையாது. ஸோ ஓன் டிபென்ச்சர் ஹெல்ட் பை அவுட் சைடர் இஸ் ஒன்லி 500. அதுக்கான வேல்யூ இன்ட் 100, 50,000, 12%. இது இந்த செமஸ்டர் ஃபுல்லாவே பெண்டிங்ல இருந்ததுனால 6 months இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் எலிஜிபிள். 3,000. The value being 3,000. So interest on own debenture being 3,000. So interest on debenture to be debited here being 96,000. 3920 is over. 3920 is over. Is that okay? Now 11120 அன்னைக்கு 11120 அன்னைக்கு ஓகே இந்த டேட்ல வாங்கினதை ரீஇஷ்யூ பண்றாங்க. ஏற்கனவே ஒரு 500 நமக்கு என்னவா இருக்கு? கையில் இருக்கிறது இப்போ ரீஇஷ்யூ ஆகுது. The date being 11120. 11120 ரீஇஷ்யூ ஆகுதுன்னா உடனே அந்த டேட்டுக்கு முதல் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டுருங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா? கவனிங்க. சி எப்போ கேன்சல் ஆகுதோ அந்த டேட்டுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போடுங்க. இன்ட்ரெஸ்ட்கான என்ட்ரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் டிபென்ச்சர். ரீஇஷ்யூ பண்ணும்போதும் அதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான என்ட்ரியை போடுங்க. அது தனியாக இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான என்ட்ரியாக போடலாம், இல்லைனா இதில் கிளப் பண்ணி போட்டுக்கலாம். நீங்கள் இதில் கிளப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே நீங்கள் இந்த ஒர்க்கிங் நோட் போட்டுறது பெட்டர். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கோ வித் தட் ஒர்க்கிங் நோட் ஹியர். ஓகே. எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரைஸ், add interest, cum interest. Interest எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Face value into rate of interest into period. Okay. இந்த 105ங்கிறது என்ன பிரைஸ்? cum interest price. அப்ப cum interest 105 into 500 போட்டீங்கன்னா 52,500 is the cum interest price we receive. இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கும்? 50,000 rupees face value, rate of interest being 12%. Eligible period for interest here is, இதுக்கு முன்னாடி என்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க? 39 அன்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப 10 1 month தான். ஸோ 1 month, ஸோ இன்டூ 1/12 500 rupees. அப்ப எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரைஸ் எவ்வளோ? 52,000 rupees. எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் சேல் பிரைஸ், இது வந்து என்னது? எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் சேல் பிரைஸ். ஓகே. இப்ப நம்ம இதை ரீஇஷ்யூ பண்றோம். ரீஇஷ்யூ பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி வரும்? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட். we are getting the money, so bank account debit to own debenture, to own debenture. அது இல்லாமல் நீங்க என்ன சேர்த்து கேட்பீங்க?
இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுங்க சார்னு கேட்பீங்க. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பேரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் டிபென்ச்சர். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் டிபென்ச்சர் வில் கம் ஹியர். ஓன் டிபென்ச்சரை நீங்க எப்ப ரீஇஷ்யூ பண்றீங்களோ அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் டிபென்ச்சர் கிரெடிட்ல வரும். நீங்க வாங்கும் போது அதுக்கு பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர், மைண்ட்ல வச்சுங்க. ஓகே, so bank account debit to interest on own debenture, interest on own debenture. Is that okay? Now bank account will be recorded at its own cum interest price, so 52,500, 52,500, interest on own debenture being 500. own debenture என்ன வேல்யூங்க? x interest, x interest எவ்வளவு வேல்யூ? எவ்வளோ? no, what is the value? 99,000 நினைக்கிறேன். am I right? 99,000. 99 எவ்வளவு வருது? சாரி, 50,500 வருது. 50,500. எப்பொழுதுமே என்ன பிரைஸ்ல இருக்கணும்? எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்ச்சேஸ் பிரைஸ். இது வாங்கும்போது என்ன ரேட்டு? 1,01,000 ஃபார் 1000 ஷேர்ஸ், 1000 டிபென்ச்சர்ஸ். அந்த 1000 டிபென்ச்சர்ல 500 தான் இன்னைக்கு ரீசேல் பண்றோம்னா அதோட வேல்யூனா 50,500. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் the own debenture should appear at its own x interest purchase price. On reissue, x interest சேலுக்கும் x interest purchase priceக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட். மிஸ் பண்ணிட கூடாது. இங்க இருக்கிற இந்த x interest நம்ம எடுக்க கூடாது. ஏன்னா இது x interest சேல் பிரைஸ். நீங்க இது ஒரிஜினல் வாங்குனது 52,500, இன்னைக்கு 50,500. அது சேல் பண்ணும்போது 52க்கு சேல் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் ப்ராஃபிட் 1,500. So 1,500 is nothing but profit on reissue. Profit on reissue. Is that okay? But total போட்டா கரெக்டா டேலி ஆகுதா? ஓ, லாஸ். ஓகே, ப்ராஃபிட் கிரெடிட் செல்ல வந்திருக்கணும். சாரி, to profit on reissue. ஓகே, to profit on reissue. 1,000 எவ்வளவு வருது? 1,500 டேலி ஆயிடுச்சு. ஸோ எல்லா ஆங்கிளும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த சம்மை டிசைன் பண்ணியிருக்கிறேன். இதில் எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து வந்தது. ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் நீங்கள் மென்யூட்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது. இதுக்கு மேலே புதுசாலாம் வராது சம். இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் இன்கார்பரேட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய அட்வான்ஸ் சம்ஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம். இஸ் தட் ஓகே? தென் வாட் ஹேப்பன்? we have to go for this date. 1/1/21 அன்னைக்கு again ஒரு 1000 debentures வாங்குறாங்க, வாங்கி ஹோல்ட் பண்றாங்க. let me record that here. இன்னைக்கு 1/1/21 அன்னைக்கு 1/1/21 கும் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரைஸ்ல வாங்கி ஹோல்ட் பண்றாங்க. அப்ப எப்படி போடுவீங்க? எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், இன்ட்ரெஸ்ட், கும் இன்ட்ரெஸ்ட். how do I calculate the interest? Face value into rate of interest into number of period eligible. 1,000 into 101, 1,01,000, which is cum interest na cum interest price la 1,01,000 போடுங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? இதோட ஃபேஸ் வேல்யூ 1 lakh தானே. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 12%. எத்தனை மாதம்? இதுக்கு முன்னாடி வந்து செப்டம்பரில் கொடுத்துருப்போம் லாஸ்ட். அப்போ 3 months இருக்கு. ஸோ இன்ட்டு 3/12. 3,000 will be the interest. அப்ப x interest purchase price being 98,000. 98,000. Is that okay? Come on. Pass entry for this now. So with that we have completed up to this. அதுக்கப்புறம் நம்ம லாஸ்ட் இயருக்கு தான் போறோம், லாஸ்ட் டேட்டுக்கு. ஸோ இதுக்கான என்ட்ரி என்னது? ஓன் டிபென்ச்சர் வாங்கி ஹோல்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. ஓன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட், ஓன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க், டு பேங்க். ஓன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க்.
So the payment being 1,01,000 cum interest price இருக்கணும் 1,01,000 and own debenture should be 98,000 ex interest purchase price ல இருக்கும். வாங்கும் போதும் purchase price, விற்கும் போதும் purchase price. ஆனா விற்கும் போது ex interest saleக்கும் ex interest purchaseக்கும் உள்ள difference வந்து profit on resale இருக்கும். And interest on debenture purchased being 3,000. So we have completed this. Is that okay? Now we are in the fag end, the last moment. The last date la 31st March அன்னைக்கு எப்படி incorporate பண்ண போறோம்? Let's see here. So we'll now try this. So last date la varumbodhu again we have to start with the interest calculation on this date. Okay. So one after one inge poturuven. 31st March 21, 31st March 21. இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான என்ட்ரி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன என்ட்ரி வரும்? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் அண்ட் டு பேங்க் அக்கௌண்ட், டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் டிபென்ச்சர், டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் டிபென்ச்சர். இப்போ ஒவ்வொன்றா கேல்குலேட் பண்ணும்போது எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட், போன முறை இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கேல்குலேட் பண்ணோம்? 15,500 கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம். எவ்வளோக்கு? 15,500. அதுக்கு பிறகு இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம்? அதே ஓன் டிபென்ச்சரை ரீஇஷ்யூ பண்ணிட்டோம். அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? 16,000 டிபென்ச்சர் மே பி ஹெல்ட் பை அவுட் சைடர்ஸ். ஓகே, 15,500 இருந்துச்சு. அதில் 500 என்ன பண்ணிட்டோம்? ரீஇஷ்யூ பண்ணிட்டோம்னா அவுட் சைடருக்கு போயிடுச்சு. திரும்பவும் ஒரு 1,000 டிபென்ச்சர் வாங்கிட்டோம் ஓன் டிபென்ச்சரை, அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுங்க. This will be the number of debentures now held by outsiders. Am I right? So how many numbers we have? 16,000 numbers, 15,000 numbers. So 15,000 number of debentures held by outsider, face value being 100, rate of interest being 12% into 6 months, 6 by 12. Okay, the value being 75,000. Am I right? So 75,000 rupees, 90,000 rupees, sorry, 90,000 rupees might have been paid for interest on debenture. Paid for interest on debenture. Am I right? இப்போ இதில் எத்தனை ஓன் டிபென்ச்சராக இருக்கு? ஏற்கனவே 500 இருந்துச்சு, அது வெளியே போயிடுச்சு 0. திரும்பவும் புதுசாக ஒரு 1000 வந்திருக்கு. That 1000 will be the own debenture. So 1000 into 100, 1 lakh into 12%. இதுக்கு எத்தனை மாதம்? இந்த ஓன் டிபென்ச்சர் புதுசாக வந்தது 1st January 21 அன்னைக்கு தான் வந்திருக்கு. அப்படின்னா 3 months தான் எலிஜிபிள். ஸோ 3 by 12 will be taken. 3,000 will be the interest on own debenture. So overall interest on debenture in this case being 93,000. 93,000. 31,321. Is that okay? 31,321. So on that date, next will be own debentures are cancelled. எத்தனை ஓன் டிபென்ச்சர்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே கேன்சல் ஆகுது. ஒரே ஒரு ஓன் டிபென்ச்சர் தான் இருக்கு இல்லையா? லேட்டஸ்ட்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணது மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கு. இல்லை வேற ஏதாவது இருக்கா? இந்த 500 இருந்துச்சு, அதை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? கேன்சல் பண்ணிட்டோம். திரும்ப ஒன்று புதுசாக ஒரு 1000 வந்திருக்கு. அவ்வளோதான் இருக்கு நம்ம கிட்ட. 1000 ஓன் டிபென்ச்சர் தான் இருக்கு. அதை இப்போ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருக்கிறோம்னா இனிமேல் கேன்சல் பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் பற்றியே கவலைப்பட வேண்டாம். பிகாஸ்
the due date is also being the cut off date. அதனால interest over. இதுக்கப்புறம் எந்த டேட்டோக்குரிய இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அக்ரூ ஆயிருக்காது. டேட்டா நீங்க கேன்சல் பண்ணிடுங்க. கேன்சல் பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி வருது? டிபெஞ்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட், டிபெஞ்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஓன் டிபெஞ்சர், ஓன் டிபெஞ்சர். ஸோ நீங்க 98,000க்கு வாங்கின அந்த டிபெஞ்சருடைய ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து 1 lakh. If you are cancelling this value, so you will be gaining how much? 2,000 rupees gain is there to profit on cancellation. Profit on cancellation. அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிற எத்தனை டிபெஞ்சர் இருக்கோ அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணும்போது 3% பிரீமியம் மெச்சூரிட்டி டேட் வந்துச்சு. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? 3% பிரீமியம் கொடுங்கன்ட்டு அப்படின்றாங்க. ஸோ we have to cancel that with the premium. ஸோ பிரீமியமோட கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பிரீமியம் கொடுக்கும்போது என்ன வருது? பிரீமியம் கொடுக்கும்போது டிபெஞ்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட், பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபெஞ்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் டு பேங்க் பதிலாக டேரக்டா டு பேங்க்னு போட்டுக்கிறேன். ஓகே, சின்னதா ஒரே ஒரு என்ட்ரி மட்டும் கேட்டாங்கன்னா நீங்க டீடைலா எழுதுங்க. எவ்வளவு என்ட்ரி வரும்போது நீங்க கிளப் பண்ணி சிங்கிள் என்ட்ரியா போடலாம், தப்பு இல்லை. As such, no, the debenture held by outsider is 15,000. முன்னாடி இருக்கிற calculation யூஸ் பண்ணிக்கங்க. So 15,000 into 100, 15 lakhs. Am I right? இதுக்கு 3% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 45,000. So the amount payable to them is 15 lakhs 45,000. And here is a clue that we have securities premium balance. அப்படின்னு அர்த்தம், இந்த பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் அக்கௌண்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன், பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ். That value being 45,000. 45,000. Then we have to finish with the transfer to the P&L account. P&L account debit to interest on debenture, to interest on debenture, and interest on own debenture, interest on own debenture account debit to P&L account. Come on, for the last year find out the interest on debenture. Okay, 2021 இல்லையா? 2021ல எங்க இருக்கு? இங்க ஒரு interest on debenture number 1 1500. Okay, I'll use the red color to differentiate. Number 1 here. Again, interest on debenture 96,000, number 2. Okay. Again 3,000, number 3. Again 93,000, number 4. Yes, come on. Get me the total of these debentures, interest on debentures. How much is that? 7,500 plus 96,000. 1 lakh? 1,99,500. Okay. 1,99,500 rupees. Okay. Then interest on own debenture to P&L account transfer பண்ண வேண்டியது. So interest on own debenture. Here is number 1 and here is number 2. Then here is number 3. 3 ஐட்டங்கள் இருக்கு. Am I right? 3 தானே இருக்கு. 6,000. Okay, 6,500. That's all. Come on, make a note of it.